আজ আপনাদের একটা নতুন ধরনের বেগুন ভর্তা শেখাবো। সেই জন্য বেগুনটা ধুয়ে নিতে হবে। বেগুনটাকে মাঝ থেকে চিড়ে নিলাম। যেহেতু আমাদের কাঠের উনুন নেই, সেহেতু আমি গ্যাসেই বানিয়ে দেখাবো। তার জালি নিয়ে তার ওপর বেগুন এবং টমেটো বসিয়ে পুড়িয়ে নেব। উল্টে পাল্টে ভালো করে পুড়িয়ে নিয়ে গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নিলাম। এরপর বেগুন ও টমেটো ঠান্ডা হতে দিয়ে আমি ধনেপাতা, লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচিয়ে ধুয়ে নেব। এরপর পোড়া বেগুন ও টমেটোর ওপরের পোড়া আস্তরণ ছাড়িয়ে নেব। এইবার প্লেটের মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিলাম, তারপর সর্ষের তেল দিলাম, তারপর ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ দিয়ে ভালো করে চটকে মেখে নেব। I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? মাখানো হয়ে গেছে, এবার পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে নেব। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে সবাই শেয়ার, কমেন্ট, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।